Are you a first-time job seeker o kaya naman first-time mong matanggap sa trabaho? At isa sa mga job requirements ng employer mo ay magpasa ka ng SSS number? Actually, whether you're self-employed, OFW, or locally employed, or kahit gusto mo lang maging voluntary member tulad ng mga kasambahay or non-working spouse pero wala ka pang SSS number, pwede ka na mag-register online sa mismong SSS website. Kaya naman panoorin mo ang buong video tutorial na to for more details. Open your email and have it on standby dahil gagamitin natin yan during the registration. And kung wala ka pang email address, please check the description box below para sa mga link ng website kung saan ka pwedeng mag-register para magkaroon ka ng iyong personal email account. Just go to sss.gov.ph tapos scroll down and dito tayo sa no SSS number yet. Apply online. So, click mo lang dito. And mapupunta tayo sa registration page. Naka-indicate din dito na you can now register as an SSS member through their online facility. Just click here. And dito naman naka-indicate yung step-by-step guide on how to register and other important reminders. Pero itong information na to, this will be available at the end of the registration. So, skip muna natin to and discuss that later on. Click mo yung start. Simulan natin sa basic information. So, just key in your full name. Date of birth. Email address. And under security, i-click mo tong I'm not a robot. Tapos just follow the instructions. Sabi dito, select all images with bicycles. And then click on verify. Tapos i-click mo din tong I certify that above information are true and correct. Tapos scroll down. And then click submit. Tapos sabi dito, check email confirmation. So sabi ko nga sa inyo, keep your email account on standby dahil may role talaga siya sa registration. So kung wala siya sa inbox, pwede mo daw i-check yung iyong spam folder. So, let me go ahead and check my email. Tapos, reload ko lang or refresh. Ito na yung pinaka-email from SSS. And sabi dito, click the link below to continue with your online SSS application. And sabi din dito na the link will expire after 5 days. So, kailangan mo tapusin yung application within 5 days or else hindi mo na siya ma-access. At pag nangyari yon, kailangan mo na mag-submit ng panibagong application. So, i-click mo lang yung link para ipagpatuloy yung application. So, sagutan mo lang lahat ng kailangan tulad ng gender, mother's maiden name, contact number, home address, at saka itong purpose of registration. Bali, 4 yung pagpipilian. Is this for local employment? Self-employed ka ba? Ito yung may mga small or micro businesses. OFW ka ba? Or non-working spouse? So, just select kung anong applicable sa'yo, then click next. Dito naman sa next page, select your marital status, nationality, religion, and place of birth, then click next. Dito naman sa third page, just fill up this information if necessary. So, lagay mo lang yung father's name, spouse name if married. Kung kayo po ay lalaki, kailangan maiden name ng inyong misis. Tapos, kung meron kayong mga anak, at kung meron pa kayong ibang beneficiaries other than your parents, spouse, and kids, pero kung wala naman, just leave it blank. And once you're done, click next. Dito naman, kailangan mo lang i-recap lahat ng info para makita mo kung meron bang mali, para ma-correct mo bago mo siya ma-submit. At pwede mong i-click yung previous button para maitama yung mga maling information. Pero kung okay naman yan lahat, scroll down and click on Generate SSS number. Tapos may warning message na lalabas. Sabi dito, once submitted, you can no longer go back and update your information. Are you sure that all information are true and correct? Click yes if you want to proceed. Otherwise, click no. So, ayan, meron ka ng SSS number. Pero let's go ahead and check the further instructions and other reminders. Okay, sabi dito sa number 1, mag-print ka daw ng personal record form
SSS number slip, including the email confirmation from SSS. Tapos sa number 2, magpunta ka sa pinakamalapit na branch at mag-submit ng isang primary document at 2 sa alinmang secondary documents na nakalista sa ibaba together with your SSS number slip. And then sa number 3 naman, if married, magdala ng kopya ng marriage contract. Number 4, kung meron kang mga anak, dalhin mo rin yung kani-kaniling birth certificate. Number 5, para naman sa mga non-working spouse, kailangang pumirma ng iyong asawa sa printed personal record form bilang patunay na siya ay pumapayag sa iyong SSS membership. Tapos iseto sa pinaka-importante sa lahat, yung membership status mo sa SSS ay mananatiling temporary hanggat hindi mo pa na ipapasa yung mga required supporting documents na nabanggit sa numbers 1 to 5. Pero pwede mo nang gamitin yung SSS number para makapagbayad ka ng iyong contribution. Yun namang mga loan application, benefit claims at UMID card application ay pinapayagan lamang dun sa may mga permanent membership status. At para sa listahan ng primary at secondary documents, ito po yan. Usually, tinitignan lang naman nila yan to validate your information. Pero may ilang mga SSS branch na kailangan mong magpasa ng Xerox copy. And sabi dito, kailangan mong magdala ng isang primary document, which is alinman sa mga dokumentong nakalista sa number 1 at number 2. At para naman sa mga secondary documents, sabi magdala ka ng 2 valid documents. So, ito yung listahan ng mga yan. Makikita mo sa number 3. So, 2 sa alinman sa mga nandyan. At dahil nakapag-register ka na online at meron ka ng SSS number, yun namang pagpunta sa SSS branch. It's totally up to you kung kailan mo gustong pumunta. Para naman sa pag-print ng mga documents, makaka-receive din kayo ng kopya sa inyong email address. So, andito na yung SSS number slip. Ito siya. And then, ito naman yung personal record form. Pero sabi nga sa instruction na binasa natin kanina, kailangan mo ring i-print itong email na na-receive mo. So, just click the printer icon to start the printing process. So, sana marami na naman po kayong napulot na aral mula sa video tutorial na to. To support this YouTube channel, please give this video a thumbs up. For comments, questions, and video suggestions, feel free to post them on the comment section below. Please subscribe to my YouTube channel for more informative content, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated. So, that's all for our video tutorial today. I'll see you again next time. Bye!